그럼 시작하겠습니다. 먼저 퀴즈를 시작하기 전에 의제 사전 우수 질문자들에게 수상을 하고 시작하겠습니다. 좋은 질문 많이 해주셔서 감사합니다. 호명하는 학생들은 무대 앞으로 나와서 상품을 받아가면 됩니다. 2614 이소윤, 2612 원주영, 2617 조민정, 1111 연하음, 그리고 1221 한채희, 그리고 1507 류소민. 지금 호명된 학생들은 나와서 상품을 받아가시기 바랍니다. 빨리 나와주세요. 안녕하세요 여러분. 이번 모의 정상 회담을 본격적으로 시작하기 전에 의제에 관련된 재미있는 퀴즈를 해보려고 합니다. 이번 퀴즈 진행을 맡은 국제부 조이진, 이다현입니다. 문제는 총 8문제이고 OX 초성 단답 퀴즈가 있습니다. OX 문제는 머리 위로 크게 OX를 해주시면 되고, 단답 퀴즈는 저희가 요청을 드리면 일어나서 큰 소리로 대답해 주시면 됩니다. 자, 이제 바로 퀴즈를 시작해 볼까요? 자, 1번 문제입니다. AI 윤리의 핵심 원칙에는 공정성, 투명성, 책임성 등이 포함된다. O일까요? X일까요? 머리 위로 크게 들어주세요. 네, 많은 분들이 맞춘 것 같은데요. 정답은 O입니다. 자, 그럼 바로 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 2번 문제입니다. 전 세계 AI 투자액의 50% 이상은 중국에서 이루어지고 있다. 정답 머리 위로 올려주세요. 정답은 X입니다. 중국이 아닌 미국에서 이루어지고 있다고 합니다. 틀린 사람은 다음 문제에서 열심히 맞춰주세요. 다음 질문 넘어가겠습니다. 3번 문제입니다. AI 윤리는 기술 개발자에게만 적용되는 기준이다. O일까요? X일까요? 네, 정답은 X입니다. 개발자뿐 아닌 사용자 모두의 책임 정답이었습니다. 지금까지 혹시 다 맞은 학생 있을까요? 오, 되게 많네요. 그러면은 다음 문제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 4번. 국제사회는 AI 무기화 가능성에 대해 우려하고 있으며 이를 금지하는 조약을 이미 채택했다. 어려운 것 같은데 머리 위로 답 한번 크게 올려주세요. 정답은 X입니다. 아직 금지 조약은 채택되지 않았다고 하네요. 다 맞춘 사람이 많이 없을 것 같은데 이번엔 스피디가 생명인 초성 게임입니다. 가장 먼저 손을 들고 지명하면 일어나서 정답을 크게 외쳐주시면 됩니다. 이제 AI와 관련된 초성 퀴즈로 넘어가 보겠습니다. 첫 번째 문제입니다. 이응, 기역, 이을, 지읒은 어떤 단어의 초성일까요? 자, 하나, 둘, 셋 하면 한 번에 손 올리는 걸로 할게요. 다 내려주세요. 하나, 둘, 셋. 저기 회색 옷 입으신. 네, 맞습니다. 정답 알고리즘이었습니다. 정답 맞추신 분 앞으로 와서 선물 하나 받아가세요. 자, 그러면은 이어서 다음 초성 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 이응, 리을, 지읒, 티읒, 이응 뭘까요? 자, 이번에도 하나, 둘, 셋 하면 손을 올려주세요. 하나, 둘, 셋. 아까
단답 문제입니다. 이번에도 손을 들고 지목을 받으면 일어나서 정답을 큰 소리로 외쳐주시면 됩니다. 다음 문제 넘어가 보겠습니다. AI가 가짜 사진이나 영상을 만드는 기술을 네 글자로 뭐라고 할까요? 자, 하나, 둘, 셋. 여기를 많이 안 봤으니까 저기 파란색 자켓 입으신 분? 딥페이크, 네, 맞습니다. 자, 이제 벌써 마지막 문제입니다. 이번 문제는 얼마나 모의 정상회담에 많은 관심을 가지고 있는지에 대한 문제인데요. 손 들고 지목을 받으면 이전처럼 일어나서 답을 해주시면 됩니다. 문제 주세요. 이번 모의 정상회담 대사관은 총 몇 명일까요? 의장, 부의장을 포함해서입니다. 아시는 분? 자, 하나, 둘, 셋. 저 하얀 옷 입으신 분? 아니, 틀렸습니다. 이쪽에서 한번 네. 하나, 둘, 셋. 제 앞에 계신 네, 정답이 아닙니다. 다시 하나, 둘, 셋. 네, 여기 뒤에 계신 분. 네, 정답입니다. 축하드립니다. 앞으로 나와서 상품 받아볼게요. 자, 이제 저희가 준비한 퀴즈는 여기까지인데요. 모두 재밌게 다 맞추셨나요? 저희는 이제 관중석으로 돌아가서 열심히 모의 정상회담을 관람하겠습니다. 지금까지 퀴즈 진행을 맡은 국제부 조이진, 이다연이었습니다. 감사합니다. 자, 그렇다면 이제 19명의 대사단을 무대 위로 모셔볼까요? 안녕하십니까. 2025학년도 제14회 모의정상회담 의장을 맡은 3학년 베트남어 영어과 안정민, 부의장 2학년 스페인어 영어과 박지효입니다. 우선 제14회 모의정상을 진행할 수 있도록 도와주신 선생님, 학생분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 준비를 도와주신 국제교육부 선생님들과 학생부 국제회 구원분들, 방송을 진행해주시는 방송부 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 2025학년도 모의정상회담 개회를 선언합니다. 본격적으로 모의정상회담을 진행하기에 앞서 간단한 소개를 해드리겠습니다. 모의정상회담은 국제기구 회의에 직접 참가하거나 참관하는 경험을 토대로 국제회의의 진행 방식과 결의안 의결 및 국제법 제정 방식에 대한 안목을 높이고 참여 학생들의 외국어 실력을 갈고 닦는 한편 현안에 대해 각국이 처한 상황과 대처 방안을 이해할 수 있는 활동입니다. 이번 제14회 모의정상회담 의제는 인공지능의 윤리적 활용을 위한 국제적 안전기준 수립 방안입니다. 우리는 인공지능의 윤리적 활용을 위한 국제적 협력 방안을 제시하여 우리가 한 약속들이 지속 가능한 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 모든 회원국과 함께 노력해 나갈 것을 약속드립니다. 이어 국제사회의 발전을 도모할 제14회 모의정상회담 대사단은 다음과 같습니다. 대한민국 대사 2학년 독일어 영어과 민서영, 대한민국 통역 3학년 스페인어 영어과 김소연,
미국 대사 3학년 독일어 영어과 김예린. 독일 대사 3학년 독일어 영어과 임주, 독일 통역 3학년 독일어 영어과 박규원. 프랑스 대사 3학년 프랑스어 영어과 노현지, 프랑스 통역 3학년 프랑스어 영어과 이서연. 스페인 대사 2학년 스페인어 영어과 박선아, 스페인 통역 2학년 스페인어 영어과 박사랑. 러시아 대사 3학년 러시아어 영어과 김성경, 러시아 통역 3학년 러시아어 영어과 최윤지. 중국 대사 3학년 중국어 영어과 남윤환, 중국 통역 3학년 중국어 영어과 임나경. 일본 대사 2학년 일본어 영어과 표윤호, 일본 통역 2학년 스페인어 영어과 남가엘. 베트남 대사 2학년 베트남어 영어과 박리나, 베트남 통역 2학년 베트남어 영어과 최민석. Before beginning the agenda, I would like to express my deepest condolences to each country suffering from low indiscriminate use of AI. This makes all the more urgent to establish international safety standards for the ethical use of AI. As global citizens, we regard the issue as a shared responsibility for the international community and pledge to resolve it. Therefore, in pursuit of more positive future through the work of this summit, we hope all delegates can actively participate. Now, we will listen to keynote speeches from the Republic of Korea, United States, and Germany. I give the floor to Republic of Korea. 존경하는 의장님, 그리고 친애하는 각국 대표단 여러분. 저는 대한민국을 대표하여 자리에 선 대사입니다. 오늘날 인공지능은 우리의 삶의 일부가 되었고 그 발전의 속도는 상상을 초월합니다. 그러나 발전의 이면에는 규제미비라는 위험 요소가 존재합니다. 이에 본국은 AI의 국제적 안전기준 수립 마련 차원에서 다음과 같은 협력 방안을 제안합니다. Honorable Chair, distinguished delegates, I stand before you today as the representative of the Republic of Korea. Artificial intelligence has become an integral part of our lives, advancing rapidly beyond imagination. Yet, the swift development carries significant risks due to insufficient regulation. Therefore, our nation proposes the following collaborative initiatives to establish international safety standards for AI. 첫째, 문화민간 콘텐츠 목록 등록 시스템 도입을 제안합니다. 오늘 본국의 문화체육관광부는 AI 콘텐츠 제작 지원 사업을 확대했습니다. 그 과정에서 저작권에 대한 법적 공백이 우려의 목소리로 나오고 있습니다. 문화 콘텐츠를 등록 신청하고 국제기구의 심의를 거쳐 인정된다면 공식 목록에 실을 수 있습니다. AI가 문화 콘텐츠를 2차 생성에 반영할 경우 보상을 청구할 수 있는 권리를 부여받아 창작자와 AI 기술의 책임 구조를 명확하게 구분해줍니다. First, we propose the implementation of a culturally sensitive content registration system. This year, Korea's Ministry of Culture, Sports, and Tourism has expanded its support for AI content creation projects. However, this group has raised concerns about legal gaps regarding copyright protection. Under this system, creators can apply to register their intellectual property. Once approved by a new international body, the content will be internationally protected. Creators can then claim compensation rights if their content is used for AI for secondary creation abroad.
This clearly separates the responsibilities between creators and AI developers. 둘째, 인공지능 시장의 윤리적 개혁을 위한 AI 시장 구조 조정 방안으로 청소년을 대상으로 한 AI 윤리교육 의무화를 제안합니다. 대한민국의 AI 시장은 경제적 이익에 치우친 구조로 윤리 기준이 소외되고 있기에 윤리의 내재화를 위한 교육 강화가 필수적입니다. 청소년 시절부터 AI 윤리 리터러시를 학습하고 K 디지털 플랫폼을 통해 국내외 교육 콘텐츠와 경험을 공유하는 국제 협력 모델을 구축한다면 AI 시장의 신뢰와 지속 가능한 발전에 크게 기여할 수 있습니다. Second, we propose mandatory AI ethics education to young people as part of ethical reform in the AI market. Currently, Korea's AI industry excessively emphasizes economic benefits, neglecting necessary ethical standards. Thus, strengthening education to internalize AI ethics is essential. By teaching AI ethical literacy from a young age and globally sharing educational content through Korean digital platforms, we can foster trust and sustainable growth in the AI market. 존경하는 의장님, 그리고 친애하는 각국 대표단 여러분, 기술의 진보는 인류에게 기회인 동시에 위협일 수 있습니다. 각국이 힘을 모아 윤리가 보장된 AI 시대를 함께 설계해 나가기를 진심으로 기대합니다. Honorable Chair, esteemed delegates, technological advancement presents both opportunities and threats to humanity. Let us unite our efforts to shape an ethically safeguarded AI era. Thank you. Honorable Chair and distinguished delegates, I am the Ambassador of the United States of America. Nowadays, the United States, centered around Silicon Valley, is actively attracting top AI talent from across the globe. This not only strengthens our capacity in AI research and development, but also positions the US to play a leading role in setting global ethical standards. Based on this foundation, the United States proposes the following measures for international cooperation. First, AI algorithms must be transparent and explainable. The US is developing federal-level AI transparency guidelines and encouraging their adoption by the private sector. We are committed to advancing these efforts into internationally aware standards through close collaboration. Second, to prevent AI from causing discrimination or violating on human rights, we must establish clear ethical principles and standards. The U.S. Department of Labor already operates the AI and Labor Market Impact Assessment Program, which aims to ensure equitable job transitions and guides companies to incorporate human rights impact assessments from the early stages of AI development. Distinguished delegates, while AI presents certain risks, it also brings a spirit of adventure and inspires people to look forward to the future with hope. That is why the more we cooperate internationally to ensure the ethical use of AI, the more we can achieve our most innovative and ambitious dreams. Thank you. Sehr geehrter Vorsitzender, verehrte Delegierte, ich fühle mich geehrt, als Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland hier sprechen zu können. Für unser Land ist das eine Ehre, hier zu sein. Wir möchten unsere Absicht zum Ausdruck bringen, aktiv an dieser Diskussion teilzunehmen. Honorable Chair and esteemed delegates, I am honored to speak today as the Ambassador of the Federal Republic of Germany.
It is a great privilege for my country to take part in this summit, and I would like to express our firm commitment to actively engage in today's summit. Deutschland setzt derzeit schrittweise eine 5-jährige nationale Strategie für künstliche Intelligenz um. Die Strategie basiert auf demokratischen Werten und konzentriert sich auf die Stärkung der Forschung und die Festlegung ethischer Standards. Mit einem Budget von mehr als 5 Milliarden Euro sollen KI-Professuren geschaffen und Bildungsprogramme ausgebaut werden. Germany has been implementing a 5-year national AI strategy. This strategy, grounded in democratic values, focuses on strengthening research and establishing ethical standards. Over 5 billion euros have been invested to create AI professorships and expand AI-related education programs. Damit verfolgt das Land eine verantwortungsvolle Entwicklung der künstlichen Intelligenz, nicht nur in technologischer, sondern auch in ethischer und rechtlicher Hinsicht. Auf dieser Grundlage möchte ich die folgenden Maßnahmen vorschlagen. Germany seeks not only technological advancement, but also responsible development of AI in terms of ethics and legal accountability. Based on this vision, we propose the following 2 concrete policies. Erstens schlagen wir die Einrichtung eines internationalen Zertifizierungssystems für ethische KI vor. Als zentrales Land der EU-Datenschutzgrundverordnung verfügt Deutschland über starke Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten und entsprechende Erfahrung bei der Umsetzung. Auf dieser Rechtsgrundlage können Aspekte wie die Datenverarbeitung von KI-Systemen, die Erklärbarkeit von Algorithmen und der Schutz von Nutzerrechten in den Zertifizierungskriterien berücksichtigt werden, die so zu einem international vertrauenswürdigen Modell werden. First, we propose the establishment of an international ethical AI certification system. As a central actor in the development of the EU General Data Protection Regulation, Germany has accumulated extensive experience in creating effective data protection legislation and enforcement. We believe this legal foundation can serve as a global model, particularly in evaluating AI systems on criteria such as data processing, algorithmic transparency, and the protection of user rights. Zweitens schlagen wir die Gründung einer internationalen KI-Bildungsallianz vor. Deutschland strebt den Aufbau eines gemeinsamen Lehrplans und einer gemeinsamen Forschungsinfrastruktur für KI unter Beteiligung aller Länder an, basierend auf den Forschungseinrichtungen von Weltrang wie dem Fraunhofer Institut und dem Tübinger KI-Zentrum. Darüber hinaus schlagen wir einen Plan zur Förderung von KI-Talenten mit praktischen Fähigkeiten vor und möchten das Bildungsmodell durch die Nutzung des deutschen dualen Bildungssystems erweitern und weiterentwickeln. Second, we propose the creation of an international AI education alliance. Germany is home to globally renowned research institutions such as the Fraunhofer Society and the Tübingen AI Center. We aim to establish a shared education curriculum and research infrastructure through international collaboration. Furthermore, we would like to propose implementing Germany's dual education system to foster AI talent and to expand and develop an educational model. Um in einer Welt mit künstlicher Intelligenz die Führung zu sichern, brauchen wir nicht nur eine Führungsrolle in der Technologie, sondern auch in den Bereichen Ethik und Bildung. Deutschland ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. To lead in an AI-driven world, we must go beyond technology alone and demonstrate leadership in ethics and education as well. Germany stands ready to take on that responsibility. Thank you. The Republic of Korea proposed international cooperation for the safe development of AI, including measures to protect cultural content and mandatory AI ethics education for youth. The United States proposed international cooperation to establish global standards by promoting transparency and human rights-centered policies in AI, aiming to lead ethical governance of the field.
Germany proposed the establishment of an international ethical AI certification system and a joint AI education alliance to promote responsible and ethical AI development. Now, we will listen to keynote speeches from France, Spain, and Russia. I give the floor to France. Honorable Président et ambassadeur, je suis l'ambassadeur de la France. Honorable President and Ambassador, I am the Ambassador of France. Aujourd'hui, les développements rapides de l'intelligence artificielle touchent tous les aspects de notre vie et transforment notre civilisation. En 2021, l'UNESCO a averti que son usage non contrôlé peut menacer la dignité humaine. Sans normes internationales, l'IA pourrait creuser les inégalités mondiales au lieu d'innover. Today, the rapid development of artificial intelligence affects all aspects of our lives and transforms our civilization. In 2021, UNESCO warned that its uncontrolled use could threaten the rights of humans. Without cohesive international standards, AI could deepen global inequalities instead of fostering innovation. La France, pionnière en Europe grâce à une stratégie nationale de l'IA, joue un rôle clé pour promouvoir une IA centrée sur l'humain. En 2020, elle a créé le comité de pilotage pour l'IA qui a commandé des améliorations sur 12 projets à risque et interdit 4 systèmes de reconnaissance faciale. Ces mesures protègent les citoyens et inspirent le règlement européen sur l'IA. France, a pioneer in Europe regarding national AI ethics strategy, plays a key role in promoting human-centered AI. In 2020, we created the AI Guidance Committee, which recommended reforms to 12 projects identified as high risk and banned for facial recognition systems. These measures protect citizens and strengthen global cooperation. Je propose de signer un pacte de l'IA avec les pays francophones. Grâce à nos institutions culturelles, nous offrirons gratuitement des formations éthiques et partagerons des guides adaptés aux contextes locaux, renforçant ainsi l'autonomie technologique des pays en développement et la diversité culturelle des normes internationales. I propose signing an AI ethics pact with other francophone countries. Through our cultural institutes, we will offer free ethical training and share guidelines adapted to local context, thus strengthening the technological autonomy of developing countries and technological cultural diversity of international standards. Je demande aussi la création d'un centre international de recherche commun pour l'éducation et le partage technologique en s'appuyant sur nos institutions comme l'ARIA. Avec la Corée, l'Allemagne, le Japon et d'autres, nous pourrons mieux contrôler la diffusion technologique et renforcer la coopération mondiale. I also call for the creation of an international joint research center for education and technological sharing, building on our institutions such as INRIA. Together with Germany, Korea, Japan, and others, we can better control the spread of technologies and strengthen global cooperation. La France, fidèle à l'esprit des droits universels, s'engage à collaborer avec tous les pays pour établir des normes éthiques qui protègent la dignité humaine et servent les biens communs. France commits, faithful to the spirit of universal rights, to collaborate with all countries to establish ethical standards that protect human dignity and serve the common good. Thank you.
Señora Presidente, distinguidos delegados, es un honor hablar ante esta asamblea. En nombre de España, expreso nuestro compromiso con el uso ético y el desarrollo seguro de la IA. Madam Chairman, distinguished delegates, it is a great honor to speak before this assembly. On behalf of Spain, I express our deep commitment to the ethical use and safe development of AI. España reconoce el potencial de la IA como motor económico y ha empezado su desarrollo. En 2020, el gobierno presentó la ENIA e invirtió más de 600 millones de euros hasta 2024. Sin embargo, persisten retos como integrar la IA en la economía digital y regular su uso ético. Por ello, España propone las siguientes soluciones. Spain recognizes AI as a key driver of economic growth and has made significant progress. In 2020, the Spanish government launched the National Artificial Intelligence Strategy and has invested over 600 million euros in AI as of 2024. Despite these efforts, challenges remain, including the integration of AI into the digital economy and regulations concerning its ethical use. Therefore, Spain proposes the following measures. Primero, proponemos crear un sistema internacional de supervisión ética de la IA. España creó en 2023 la agencia ASIA y quiere impulsar una red internacional de supervisión ética. Como la IA traspasa fronteras, su expansión internacional es clave para cumplir estándares éticos. First, we propose the establishment of an international AI ethics monitoring system. In 2023, Spain established a new AI regulatory agency called AESIA and encourages the global community to build an AI ethics monitoring network as well. Since AI transcends national borders, the international expansion of such a system is essential as it ensures that the ethical standards of AI are upheld universally. En la era digital, las pymes tienen un papel clave en la economía española. España cree que deben ir más allá del desarrollo y usar la IA de forma ética. Por ello, aplicamos el programa Kit Digital, que une estrategia digital y valores éticos. España propone crear marcos regulatorios y políticas que fomenten la adopción ética de la IA. In the era of digital transformation, small and medium-sized enterprises play a key role in Spain's economy. Spain believes these companies must go beyond development and pursue ethical AI use. Therefore, Spain is implementing the KIT digital program to link digital strategies with ethical values. We propose policies and regulatory frameworks to encourage enterprises to adopt AI ethically. España reafirma su compromiso con el uso y desarrollo responsable de la IA. También esperamos colaborar para establecer estándares internacionales y construir un futuro mejor. Spain reaffirms its commitment to the responsible use and development of AI. Moreover, we look forward to working with all nations to establish global standards and build a better future together. Thank you. Достопочтенные председатель, уважаемые делегаты, прежде всего мы хотели бы заявить, что являемся послами Российской Федерации. Honorable Chair and distinguished delegates, I stand before you as the ambassador for the Russian Federation. Before making any further remarks, I would like to express my appreciation for the opportunity to speak on behalf of the Russian Federation, and I pledge to engage sincerely and actively in this discussion.
Россия сделала технологии одним из ключевых факторов национального развития. В 2024 году российское правительство инвестировало в развитие технологий около 5 миллиардов рублей. А в 2022 году рынок ИИ в России вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил около 650 миллиардов рублей. Кроме того, 43% российских компаний сегодня используют технологии в своей повседневной деятельности. Однако, наряду с этими достижениями растет и потенциал неправильного использования и поступает сообщение о том, что используется для распространения дезинформации в России, что подрывает международное доверие. В ответ на это мы предлагаем следующие инициативы по сотрудничеству. Russia regards AI as a driving force for national development. In 2024, the government invested 5 billion rubles in AI, and in 2022, the market grew by 18% to approximately 650 billion rubles. Today, around 43% of Russian companies incorporate AI into their daily operations. However, with such growth comes increasing risks. In Russia, there have been instances of AI being used to spread false information, damaging international trust. Therefore, we propose the following cooperative measures. Во-первых, мы создадим рабочую группу ООН по этике и безопасности, которая будет взаимно признавать национальные этические и законодательные кодексы, проводить ежегодные обзоры и реализации разрешать споры. First, we will form the workforce to ensure AI ethics and safety under the United Nations. Through this, each country's AI code of ethics and legislation can be maturely recognized under non-constitutional principles, and major principles can be unified and adopted to conduct implementation checks and dispute arbitration once a year. Во-вторых, мы предлагаем разработать международную конвенцию, запрещающую разработку и развертывание военных назначений, включая автономное оружие массового поражения. Никакие технологические преимущества не могут оправдать того, чтобы позволить машинам решать между жизнью и смертью человека. Эта конвенция прояснит границы военных технологий и структурно снизит вероятность конфликтов. Second, we propose an international agreement to prohibit military AI, including autonomous lethal weapons. No technological superiority can justify machines deciding matters of life and death. Such an agreement would clarify limits and reduce risk of conflict. Достопочтенный председатель, уважаемые делегаты, сейчас мы стоим на перепутье. Мы искренне надеемся, что, установив этические стандарты ИИ, мы обеспечим устойчивое будущее для международного сообщества человечества. Honorable Chair and delegates, we are at a crossroads. I sincerely hope to ensure a sustainable future for the international community and humanity by setting AI ethics standards. Thank you. France proposed signing an AI ethics pact with other Francophone countries and creating an international joint research center for education and technological sharing. Spain has requested the establishment of an international AI ethics monitoring system and the promotion of policies and regulatory frameworks that encourage enterprises to adopt AI as part of responsible entrepreneurship. Russia suggested to form the workforce to ensure AI ethics and safety under the United Nations and conclude the agreement to prohibit military applications of AI, including autonomous lethal weapons. Now, we will listen to keynote speeches from People's Republic of China, Japan, and Vietnam. I give the floor to the China.
尊敬的主席，亲爱的各位代表，大家好。 Honorable Chair, distinguished delegates, good day. 本大使荣幸代表中华人民共和国就人工智能的伦理应用与国际安全标准发表看法。 It is my honor to represent the People's Republic of China and share our views on the ethical application of artificial intelligence. 人工智能在全球范围内迅速发展，广泛应用于医疗、教育、公共安全等领域，带来了诸多机遇。然而，算法偏见、隐私泄露、自主武器等问题也日益凸显，成为全球面临的共同挑战，关乎人权保障与国际秩序的稳定。 Artificial intelligence is rapidly developing worldwide, widely applied in healthcare, education, public safety, and other fields bringing many opportunities. However, problems such as algorithmic bias, privacy breaches, and autonomous weapons are increasingly prominent, becoming shared challenges faced globally that concern human rights protection and the stability of the international order. 面对这一趋势，国际社会必须加强协作，推动构建公平、透明、负责任的 AI 治理体系。中国始终坚持依法依规发展人工智能，在保障社会稳定的同时，注重保护公民隐私和基本权利，并建立了相关法律制度，为 AI 技术规范应用提供支撑。 In response to this trend, the international community must strengthen cooperation and promote the establishment of a fair, transparent, and responsible AI governance system. We have established a legal framework to support the standardized application of AI technologies. 中方愿与各国分享经验，共同探索安全与人权相协调的 AI 应用方式。同时，我们建立由联合国主导的国际 AI 伦理磋商机制，汇聚发达与发展中国家的专家，尊重各国文化和制度差异，制定兼顾普遍性与多样性的全球标准。 China is willing to share its experience with other countries and jointly explore ways to apply AI in a manner that harmonizes security, respect culture, and institutional differences. 中国愿与各国一道，推动建设可信赖、可持续的全球 AI 生态系统，让技术进步真正造福全人类。 China stands ready to work with all countries to promote building a trustworthy and sustainable global AI ecosystem, allowing technological progress to truly benefit all humanity. Thank you all. 議長、そして各国代表の皆様方、この度私は日本代表として本日の議題が円滑に進むよう最善を尽くします。 Honorable Chair, esteemed delegates. Honorable Chair, esteemed delegates. As the representative of Japan, I am honored to speak before you today. I will do my best to support the smooth progress of this conference. 人工知能は飛躍的な成長を遂げ、社会のさまざまな場面で急速に活用されております。しかし、このような成長を遂げる一方で、私たちが決して無視してはならない倫理的責任の問題、
というものが常に存在しているのも事実です。当国は人工知能の技術が国際的安全基準の確立に役立つため、次のような政策を提示しようと考えております。Artificial intelligence is being rapidly utilized in various areas of society. However, alongside this progress, we must not ignore the need for ethical responsibility. Japan believes AI must respect human dignity and fairness. In order to support international safety standards, we propose following policies. まず第一に、自立総合技術の倫理的責任体系の確立を目指します。日本は世界最大の自動車生産国として、その技術発展と安全基準の構築に当然その責任があると感じております。現在、自立総合技術は国際的に実用化が進んでおりますが、法律面では依然とし、曖昧な点が多く、制度整備が求められます。そこで日本は、自立総合者が直面する倫理的判断を事前にシナリオ化し、それに基づくガイドラインを策定することで、人工知能倫理に関する国際規範を目指します。First, we propose an ethical framework for autonomous driving. As a top automobile producer, Japan has a responsibility for establishing safety standards. While the technology and laws exist, it is necessary to reform the current system to ensure proper ethical boundaries. Japan suggests scenario-based global guidelines to help AI handle unavoidable situations with minimal harm. 続いて第2として、企業の人工知能採用システムにおける客観性の向上を目指します。現在、日本企業の約 43% が履歴書分類や画像面接分析などで人工知能を活用して効率化を図っております。しかし、過去のデータを基づくことから、女性や高齢者、障害者を不当に評価してしまうというリスクがあります。この対策としては、人工知能はあくまで補助的に用い、最終的判断は人によって行うべきであると考えます。Second, we aim to ensure fairness in AI-based hiring systems. Currently, 43% of Japanese companies use AI in recruitment for analyzing documents. However, it may reflect past societal biases affecting certain groups, such as women, the elderly, or people with disabilities. We propose mandatory fairness audits and transparency, with AI supporting, not replacing human decisions. 議長、並びに各国代表の皆様方、当国は責任のある人工知能の技術活用こそが世界中が共に発展していく道だと考えており、それと同時に発生する倫理問題を解決することにて最善を尽くすことをお約束いたします。Honorable Chair and delegates, Japan believes the responsible use of AI is the foundation of true innovation. We'll work closely to address AI's ethical challenges. Thank you. Kính thưa ngài chủ tịch và các vị đại biểu, đối lại đại sứ Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì lời mời tham dự hội nghị lần này. Việt Nam cam kết sẽ tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận, chính bởi vì chưa bao giờ hợp tác quốc tế lại quan trọng như lúc này. Dear Chairman and delegates from all countries, before speaking, I would like to introduce myself as the ambassador of Vietnam. Thank you for inviting our country to this conference. As global talks are more important than ever, our country promised to participate actively.
AI là công nghệ mang lại nhiều cơ hội cho nhân loại nhưng cũng đi kèm với những quy luật đạo đức. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có thể là lên lớn, nhưng nếu thiếu tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng, chúng tôi cũng có thể bị đổ ngày đầu tiên. Theo đó, chúng tôi xin đề xuất hai phương án như sau. For developing countries like Vietnam, AI offers great opportunities. But without shared global standards, we may face the damage first. That is why Vietnam would like to present two concrete proposals. Thứ nhất, Việt Nam đề xuất cùng ASEAN xây dựng một thỏa thuận chung về tiêu chuẩn đạo đức AI, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng con người và trách nhiệm rõ ràng. First, Vietnam suggests working with Asian countries to write a global AI ethics agreement. Currently, advanced countries lead the establishment of AI policies, but reports from the World Bank and OECD also point out this imbalance and highlight our need for developing countries to participate in the discussions. Through this, all voices will be reflected fairly. Thứ hai, Việt Nam đề nghị thành lập một ủy ban khoa học quốc tế về AI để điển hình nghiên cứu theo mục tiêu phát triển bền vững và thường xuyên chia sẻ các báo cáo phân tích. Điều này sẽ giúp tăng cường tính minh bạch quốc tế đối với AI. Second, Vietnam proposed the establishment of international scientific panels to solve risks and uncertainties of AI. While AI is advancing fast, ethical standards remain in the shadows. This panel will publish annual reports on AI-related capabilities and suggest research direction that contribute to the achievement of the SDGs. This will also enhance international transparency. Việt Nam sẵn sàng hợp tác để bảo đảm rằng AI sẽ mang lại lợi ích công bằng cho tất cả. Dear Chairman and delegates from all countries, Vietnam believes AI should give equal chance to all. As a fast-growing digital economy, we will keep working with the global community to make this happen. Thank you. People's Republic of China has announced its intention to share its experiences and best practices derived from its state-led integrated AI development strategy and proposed the establishment of a UN-led international consultation body on AI ethics. Japan proposed the establishment of an ethical accountability framework for autonomous driving technology by developing comprehensive guidelines and committed to enhancing the objectivity of AI-based recruitment systems. Vietnam, along with other Asian countries, proposed a joint initiative to draft a global agreement on AI ethics standards and called for the establishment of an international scientific panel to effectively address the risks and uncertainties of AI. 모의정상회담 2부 교차 질문을 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 제14회 모의정상회담 부의장을 맡은 2학년 스페인어 영어과 박지효입니다. Now the floor is open. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Spain, you have the floor. Soy la delegada de España. Tengo una pregunta para el delegado de China. Gracias por su propuesta de formar un organismo consultivo internacional dirigido por Naciones Unidas. Sin embargo, debo expresar mi preocupación de que la clara brecha de poder entre países desarrollados y el desarrollo pueda afectar la equidad. ¿Cómo debería funcionar este organismo para garantizar la equidad? This is the ambassador of Spain. I have a question for the ambassador of China. Thank you for your proposal to form an international consultative body led by the United Nations. However, I must express concern that the clear power gap between developed and developing countries could undermine fairness. How should this body be formed to ensure fairness?
本大使是中国大使就西班牙大使的问题作出简要回应。中国认为所提议的国际人工智能伦理协商机制应成为多边且均衡的合作平台，而非仅仅是讨论场所。为此，协商机制应保障发达国家、发展中国家、民间社会、企业及学术界等多元主体的广泛参与，确保各方在机制中拥有平等话语权，避免任何一方垄断或主导决策过程。This is the Ambassador of China. I will work to respond to the Ambassador of Spain. China believes that the proposed international artificial intelligence ethic negotiation mechanism is not merely a forum for discussion, but a multilateral but balanced platform for cooperation. To this end, the mechanism must ensure the protection of data privacy and including developed and developing countries. I have equal voice in the mechanism while preventing any single side from monopolizing or dominating the decision-making process. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Germany, you have the floor. Hier spricht die deutsche Botschafterin. Ich habe eine Frage an den russischen Botschafter. Sie wenden die Einrichtung einer UWGI zur Streitschlichtung. Könnten Sie näher erläutern, welche konkreten Aufgaben diese Initiative erfüllen soll? This is the Ambassador of Germany. I have a question for the Ambassador of Russia. You mentioned the establishment of an OEG AI to mediate disputes. Could you elaborate on the specific functions that the initiative is intended to perform? Это посол России. Отвечаем посол Германии. Предложенная нашей страной рабочая группа по обеспечению этики и безопасности при ООН будет сравнивать и анализировать законодательство и этические кодексы разных стран в России. Появляются общие принципы, а также один раз в год проверять ход их выполнения, обмениваться передовым опытом, что будет способствовать укреплению взаимного доверия. This is the Russian ambassador. I would like to respond to the ambassador of Germany. The UN Working Group on AI Ethics and Safety proposed by our country will compare and review AI-related laws and codes of ethics from each country to derive common principles, and at the same time, review the implementation status of the principles once a year and share best practices to increase mutual trust. Кроме того, слушая возникновение международных споров, связанных с ней, она будет играть роль посредника, организуя нейтральные консультации между сторонами и предлагая меры по урегулированию конфликта, основанного не на юридической обязательности, а на сотрудничестве и доверии. In addition, in the event of an international dispute related to AI, it will play a role in easing tensions by arranging mutual consultations between the parties and suggesting mediation plans. Through this structure, this working group aims to be a mediation mechanism based on cooperation and trust rather than legally binding. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of China, you have the floor. 本大使是中国大使，想请教日本大使一个问题。日本提出应根据自动驾驶技术的发展，建立以伦理判断情境为基础的国际规范。然而，不同文化背景下的伦理标准可能存在差异，各国对技术的接受程度也不尽相同。在这种多元背景下，若要使国际规范真正发挥实质作用，你认为应建立怎么样的协商机制或协调架构？ This is the Ambassador of China. I have a question for the Ambassador of Japan. Japan has proposed establishing international norms based on ethical judgment scenarios in response to development of autonomous driving technology. However, ethical standards may differ across cultural backgrounds, and the degree of technological acceptance varies among countries. In such diverse contexts, what kind of consultative or do you think should be established to ensure that these international norms can truly be effective?
日本大使です。中国大使のご質問にお答えいたします。ご指摘の通り、倫理的な判断基準は文化ごとに異なり、技術の重要度も国によって大きく異なります。したがって、国際的な規範が実効性を持つためには、柔軟な導入枠組みが必要です。一例として、UNEC 参加の WP29 世界自動車基準調和フォーラムが挙げられます。このフォーラムでは、自立走行車の国際安全基準を策定する際、技術の成熟度の違いを考慮した段階的導入方式を採用しました。例えば、レベル3の自立走行機能に関する認証基準は、日本やドイツなどの先進国にまず適用され、その他の国には法的、技術的状況に応じた猶予期間が与えられ、段階的に導入されました。このような多層的アプローチは、技術自由の格差を緩和しつつ、安全と倫理という多国間目的の達成を寄与すると考えております。This is the ambassador of Japan. I would like to respond to the ambassador of China. As you mentioned, ethical standards vary across cultures, and the level of technological acceptance also differs significantly among countries. Therefore, a flexible implementation framework is essential for any international regulation. A good example is the World Forum for Harmonization of Critical Regulations under UNECE. When setting international safety standards for autonomous vehicles, the firm adopted a phased implementation system that considers gaps in technological readiness. For instance, Level 3 autonomous driving certification standards were initially applied in advanced economies like Japan and Germany, while other countries adopted gradually based on their legal capacity. Such a multi-layered approach helps reduce disparities in technology adoption, while advancing our shared global goals of safety. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Russia, you have the floor. Это посол России. У нас вопрос к послу США. США заявляют о намерении стать мировым лидером в области этических стандартов ИИ, но внутри страны звучит критика о злоупотреблении ИИ технологиями наблюдения для дискриминации меньшинств. В такой ситуации заявления США могут выглядеть как противоречие. Какова позиция США по этому поводу? This is the Russian ambassador. I have a question for the United States. The United States says it will be a world leader in AI ethics standards, but there is criticism in its own country for the discrimination against minorities in surveillance technology. In this situation, the US declaration may seem contradictory. What is the US position on this? This is the ambassador of the United States. I would like to respond to the ambassador of Russia. The United States fully acknowledges that removing algorithmic bias in surveillance systems is not easy either technically or socially. As a global leader in technology, the US will take responsibility for this issue. We will continue to invest in AI research and strengthen systems to check and monitor algorithms regularly. It is also working to develop technology that can find and fix bias early. Through these efforts, the United States hopes to work with the international community to set clear and reliable ethical standards for AI and apply them both domestically and internationally. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Germany, you have the floor. Hier spricht die deutsche Botschafter. Ich habe eine Frage an die US-Botschafter. Sie haben keine Transparenzleitlinien vorgeschlagen. Können Sie bitte erläutern, wie Sie diese Leitlinie zu einem weltweit anerkannten internationalen Standard weiterentwickeln wollen? This is the ambassador of Germany. I have a question for the ambassador of the United States. You have proposed an AI transparency guidelines. Could you explain how you intend to further develop these guidelines into a globally recognized international standard? This is the ambassador of the United States. I would like to respond to the ambassador of Germany.
The United States upholds freedom of expression and innovation as core values, and has promoted AI transparency through a very flexible and industry-driven approach. We are actively bringing domestic examples, such as California's legislation and the U.S. Copyright Office's policy efforts, into international discussions, aiming to build global consensus around practical standards. Furthermore, the United States will continue to contribute to the development of realistic and widely accepted global norms, grounded in key principles such as explainability and data ethics through initiatives like the OECD AI Principles. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Japan, you have the floor. 日本大使です。ドイツ大使に質問いたします。人工知能認証制度の主体は誰であり、それが強制力ある規制になるのか、それとも自律的ガイドラインになるのか知りたいです。This is the Ambassador of Japan. I have a question for the Ambassador of Germany. Who would be the leading authority of the international ethical certification of AI? And would it be a mandatory regulation or a voluntary guideline? Hier spricht die deutsche Botschafterin. Ich möchte dem japanischen Botschafter antworten. Deutschland sieht das internationale Zertifizierungssystem für ethische KI als einen freiwilligen und weltweit vertrauenswürdigen Rahmen an, der durch einer internationalen Gemeinschaft führender KI-Nationen entwickelt wird. Anstelle verbindlicher Vorschriften würde es als glaubwürdiger Rahmenstandard dienen, der auf gemeinsamen Werten basiert und Transparenz und verantwortungsvolle Innovation fördert. This is the Ambassador of Germany. I would like to respond to the Ambassador of Japan. Germany envisions the International Ethical AI Certification System as a voluntary and globally trusted framework developed through cooperation among the international community. Rather than binding regulation, it would serve as a credible standard grounded in shared values, encouraging transparency and responsible innovation. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Russia, you have the floor. Это посол России. У нас вопрос к послу Республики Корея. Вы говорите о создании модели международного сотрудничества в сфере обучения этики, но культурные и образовательные различия между странами вызывают опасения по поводу единообразия содержания. Как вы планируете согласовать эти различия и обеспечить эффективное сотрудничество? This is the Russian ambassador. I have a question for the ambassador of Korea. You have proposed an international cooperation model for AI as education, but there are concerns about the uniformity of the content due to cultural and educational differences between countries. How do you plan to coordinate these differences to lead effective cooperation? 본 대사는 한국 대사입니다. 러시아 대사님께 답변드립니다. 대한민국은 유엔이 합의한 투명성, 책임성, 공정성, 불가침성 이 네 가지의 원칙을 핵심 구도로 삼을 것입니다. 동시에 각국의 법적, 문화적 체계를 반영할 수 있는 보충 구도 역시 운영할 수 있도록 지원할 것입니다. 대한민국은 각국과 긴밀히 협력하여 협력안을 함께 설계하고 실행할 수 있는 여건과 의지를 충분히 갖추고 있습니다. This is the Ambassador of the Republic of Korea. I would like to respond to the Ambassador of Russia. The Republic of Korea will adopt the four universally recognized principles endorsed by the United Nations: transparency, fairness, accountability, and privacy as the core structure of its initiative. At the same time, we will support the implementation of a complementary structure that allows each country to reflect its own legal and cultural context. Korea stands ready to work in close cooperation with all countries to duly design and implement this collaborative framework. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of France, you have the floor. Monsieur l'ambassadeur de France, j'ai une question à l'ambassadeur d'Allemagne.
Vous avez mentionné que l'Allemagne souhaite former des talents en intelligence artificielle dotés de compétences pratiques grâce à son système éducatif et à un programme commun en IA. Pourriez-vous préciser quelles sont les compétences concrètes visées sur le terrain et quel type de professionnels en IA vous cherchez à former plus particulièrement? This is the Ambassador of France. I only have a question for the Ambassador of Germany. You mentioned that Germany aims to train AI professionals with practical skills through its education system and a joint AI curriculum. Could you clarify what kind of practical skills are envisioned for use in the field and what types of AI professionals you're aiming to train in particular? Hier spricht die deutsche Botschafter. Ich möchte dem französischen Botschafter antworten. Deutschland möchte KI-Fachkräfte mit starken, praxisorientierten Kompetenzen ausbilden, indem wir unser duales Bildungssystem nutzen. Zu den praktischen Fähigkeiten, die wir fördern möchten, gehören Datenverarbeitung und Adaptation, Modellvalidierung und Tests, die ethische Bewertung von KI-Systemen sowie die Fähigkeit, KI in reale Branchen wie intelligente Fertigung, Gesundheitswesen und Mobilität anzuwenden. Unser Ziel ist es, Experten auszubilden, die nicht nur technisch versiert sind, sondern bereit sind, KI verantwortungsvoll und effektiv im industriellen und gesellschaftlichen Kontext einzusetzen. This is the Ambassador of Germany. I would like to respond to the Ambassador of France. Germany aims to nurture AI professionals with strong hands-on competences by leveraging our dual education system. The practical skills we seek to foster include data processing, model validation, and the ability to apply AI in real-world sectors such as smart manufacturing, healthcare, and mobility. Our goal is to develop experts who are not only technically capable, but also prepared to implement AI responsibly and effectively in both industrial and social contexts. Thank you. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Vietnam, you have the floor. Thưa là đại sứ Việt Nam, tôi xin phép được đặt câu hỏi với đại diện của Liên bang Nga. Được biết, Nga đã đề xuất một thỏa thuận quốc tế nhằm cấm sử dụng các loại vũ khí sát thương tự động. Tuy nhiên, Nga cũng đang tích cực tham gia vào việc phát triển công nghệ quân sự. Vậy xin hỏi Nga có thể những việc làm cụ thể nào để có niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với sáng kiến này? This is the Ambassador of Vietnam. I have a question for the Ambassador of Russia. You mentioned an international agreement to ban weapons of autonomous killing, but Russia is also actively involved in the development of military technology. What exact steps does Russia plan to show that the international community can trust its proposals? Это посол России, отвечает послу Вьетнама. Развитие военных технологий не равно использованию автономного оружия. Россия разделяет вопросы технологий и этического контроля и строго запрещает принятие решений о применении оружия для случайного человека. С 2026 года мы будем публиковать Белую книгу по военному и с данными о бюджете и результатах этической экспертизы, а также пригласим экспертов ООН и нейтральных стран для проверок. Россия стремится укреплять доверие не словами, а конкретными действиями. This is the Russian ambassador. I will answer the ambassador of Vietnam. Advances in military technology are not identical to the use of autonomous weapons. Russia bans decisions to use weapons without human intervention by separating technology and ethics control. Starting in 2026, the military AI white paper containing the budget and ethics review results will be released every year, and UN experts and representatives from neutral countries will be invited to conduct verification of research institutes and testing sites. Russia will build trust by actions, not words. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of the United States, you have the floor. This is the Ambassador of the United States. I have a question for the Ambassador of France. What are the specific plans to address the technological gap related to the establishment of the AI Ethics Joint Research Institute?
Je suis l'ambassadeur de France. Je souhaite répondre à l'ambassadeur des États-Unis. La France établira un cadre fondé sur les principes du partage ouvert des technologies, permettant aux pays participants de partager de manière transparente les technologies et les données. La France mène déjà des recherches intégrées sur l'éthique et la technologie et, forte de cette expérience, nous mettrons en place une structure de coopération en recherche fondée sur l'équité et le respect mutuel. En outre, à travers des programmes de doctorat et de formation conjoints multinationaux, nous encouragerons les échanges de personnel de recherche et soutiendrons des études comparatives sur divers modèles de gouvernance avec les pays participants, afin que les résultats puissent être intégrés dans la conception des politiques publiques. Je vous remercie. This is the Ambassador of France. I would like to respond to the Ambassador of the United States. France will establish a framework based on the principle of open technological sharing, enabling participating countries to transparently share technology and data. France is already conducting integrative research on AI ethics and technology, and based on this experience, we will build a research cooperation structure founded on fairness and mutual respect. Furthermore, through multinational joint doctoral and training programs, we will promote the exchange of research personnel and support comparative studies on various governance models with participating countries so that the findings can be reflected in actual policy design. Thank you. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Vietnam, you have the floor. Tôi là đại sứ Việt Nam, tôi xin trân trọng đặt một câu hỏi cho ngài đại sứ Nhật Bản. Ngài đại sứ Nhật Bản đã đề cập đến những liên quan đến hệ thống thư viện dược và tôi nhận thấy đây là vấn đề chung quan điểm quốc gia. Vậy xin hỏi Nhật Bản có kế hoạch hợp tác hoặc chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác theo những hiệp định cụ thể nào không ạ? This is the ambassador of Vietnam. I have a question for the ambassador of Japan. The problems you mentioned regarding the recruitment systems are common in many countries. How does Japan plan to cooperate or share cases with other countries? 日本大使です。ベトナム大使のご質問にお答えいたします。日本は現在、国内の主要な大学、企業、政府機関が連携した AI 公平性研究ネットワークを運営しており、その研究成果や実際の事例を国際会議や OECD、ユネスコ、ASEAN 会議などの多国間プラットフォームを通じて積極的に共有していく方針です。特に採用アルゴリズムの辺境性検証事例、公正性テストの基準、監査方法などに関するデータを透明性を持って提供し、共通基準の策定に貢献することを目指しています。This is the Ambassador of Japan. I would like to respond to the Ambassador of Vietnam. Japan is currently operating on an AI fairness research network in which major domestic universities, corporations, and government agencies participate. Japan aims to actively share the research results and real-world cases through multilateral platforms such as OECD, UNESCO, and ASEAN meetings. In particular, Japan will contribute to establishing common standards by transparently providing data on verification cases of recruitment algorithms, fairness test criteria, and audit methods. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of the United States, you have the floor. This is the Ambassador of the United States. I have a question for the Ambassador of Vietnam. You propose the creation of standards that will allow all countries to develop AI fairly. However, considering the possibility that certain national values or interests may be implicitly reflected in the drafting process, I would like to ask whether it is practically feasible to establish truly equal
and objective standards. Thưa ngài đại sứ Mỹ, tôi là đại sứ Việt Nam xin được trả lời. Nếu những quốc gia tham gia từ đầu, chúng ta có thể xây dựng công bằng giữa trên tôn trọng phẩm giá con người và trách nhiệm. Không thêm được quốc gia nào, Việt Nam thì rằng với cơ chế nhưng bảy qua tôn trọng lẫn nhau, với quốc gia đều có thể góp ý công bằng và cộng đồng quốc tế phối hợp. Điều này hoàn toàn khả thi. Xin cảm ơn. This is the ambassador of Vietnam. I'd like to respond to the ambassador of the United States. If various countries participate from the beginning, they can establish a balanced standards based on the principle of human dignity and responsibility, without bias in the place of the specific countries. Vietnam believes that all countries can fairly reflect their opinions through a consultative structure based on transparency and mutual respect. And I think that this is a sufficiently practicable goal if the international community coordinates together. Thank you. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Spain, you have the floor. Soy la delegada de España. Tengo una pregunta para la delegada de Francia. Entiendo la petición de impartir formación ética gratuita, pero ¿cómo pretende el gobierno francés garantizar la sostenibilidad a largo plazo de dicha iniciativa? This is the ambassador of Spain. I have a question for the ambassador of France. While we acknowledge your request for the distribution of free ethical training, how does the French government intend to ensure the long-term sustainability of this initiative? Je suis l'ambassadeur de France. Je souhaite répondre à l'ambassadeur d'Espagne. La France propose actuellement plusieurs courses en ligne sur l'éthique de l'intelligence artificielle via l'ARIA et CNRS et les plateformes FUNMO. En collaboration avec les pays francophones, nous prévoyons un programme annuel gratuit touchant plus de 3000 participants avec des contenus traduits dans les langues locales pour une meilleure accessibilité culturelle. Sur le plan financier, ce programme s'appuiera sur les fonds européens pour la transition numérique, ainsi que sur des partenariats publics-privés incluant des entreprises technologiques françaises via leur visée RSE. Cela garantira une stabilité budgétaire sur au moins 5 ans. Nous visons une coopération multilatérale durable, respectueuse des contextes techniques et culturels de chaque pays. Je vous remercie. This is the ambassador of France. I would like to respond to the ambassador of Spain. France currently offers several online courses on AI ethics through INRIA, CNRS, and Phonebook platform. In collaboration with Francophone countries, we plan to launch a free annual program reaching over 3,000 participants with context translated into local languages to enhance cultural accessibility. Financially, this initiative will be supported by the EU Digital Transition Fund and public-private partnership involving French tech companies through their CSR budgets. This model will ensure stable funding for at least 5 years. Our goal is to build a sustainable multilateral cooperation that respects the technical and cultural context of each participating country. Thank you. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of China, you have the floor. 本大使是中国大使，想请教西班牙大使一个问题。贵国在发言中提到，黑电手计划致力于鼓励中小企业以道德和负责任的方式使用人工智能，这一点给本大使团留下了深刻印象。请问，该计划目前是如何在实质中推动和实施的？是否可以分享一些具体的执行方式或支持案例，以供各国参考？ This is the ambassador of China. I have a question for the ambassador of Spain. Your mention of the key digital program aimed at promoting ethical and responsible AI use among small and medium-sized enterprises was particularly noteworthy.
may I respectfully inquire how this program is currently being implemented in practice and whether you could share any concrete examples or forms of support that could serve as reference for other member states. Soy la delegada de España. El programa Kit Digital, lanzado por el gobierno español en 2022, apoya la transformación digital de las pymes con vales de hasta 12,000 euros. Esos vales pueden utilizarse para servicios como el desarrollo de sitios web, ciberseguridad y recientemente la adopción de tecnologías de IA. Además, España asegura que las pymes sigan estrictos estándares éticos al implementar tecnologías de IA. This is the ambassador of Spain. The KIT digital program, launched by the Spanish government in 2022, supports the digital transformation of SMEs with vouchers up to 12,000 euros. These vouchers can be used for services like website development, cloud services, cybersecurity, and recently, AI adoption. Spain also ensures that SMEs follow strict ethical standards when implementing AI technologies. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of the Republic of Korea, you have the floor. 대사는 대한민국 대사입니다. 스페인 대사님께 질문드립니다. 기업이 AI를 윤리적으로 수용하기 위해 정책 및 규제 프레임워크를 구축한다고 주장하셨는데 기업의 수용 여부에 따른 보상 체계와 통제 수단 사이의 균형을 어떻게 맞추실 것인지 궁금합니다. This is the ambassador of the Republic of Korea. I have a question for the ambassador of Spain. You stated that Spain will establish policy and regulatory frameworks to ensure companies adopt AI ethically. How do you intend to balance the instant mechanisms offered to companies for compliance with the countermeasures you plan to implement? Soy la delegada de España. España ofrece subvenciones y beneficios fiscales a las empresas que cumplan normas éticas de IA, protección de datos y no discriminación. También aplica clasificación por riesgo y regula la IA de alto riesgo según la ley de IA de la UE. España pide a la comunidad internacional construir un marco con estos incentivos y regulaciones. This is the ambassador of Spain. Spain offers grants and tax benefits to companies meeting AI ethics, data protection, and anti-discrimination standards. It also applies risk-based classification and regulation for high-risk AI under the EU AI Act. Spain calls on the international community to build a framework with such incentives and regulations. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of Japan, you have the floor. 日本大使です。韓国大使に質問いたします。民間の文化コンテンツに関する登録システムで、文化コンテンツの登録と保証権が強化され、開発者が二次政策に難航を経験すると思われます。その際に、技術発展と権利保護のバランスをどう保つことができるか知りたいです。This is the ambassador of Japan. I have a question for the Korean ambassador. With Korea's cultural sensitivity content registration system, the registration and compensation rights for cultural content will be strengthened, which may cause difficulties for developers to make secondary content. In that case, how does Korea plan to maintain a balance between technological development and rights protection? 본 대사는 대한민국 대사입니다. 일본 대사님께 답변 드립니다. 문화 민간 콘텐츠 목록 등록 시스템은 저작권의 법적 불확실성을 줄이려는 목적으로 권리를 보호함과 동시에 기술의 발전을 저해하지 않음을 약속드립니다. 위 시스템은 공공, 연구, 상업용으로 구간을 분류해 저위험, 비상업적 용도의 2차 생성물은 48시간 내에 자동 승인하는 방식으로 권리를 보호함과 동시에 제약을 최소화하는 발전을 추구할 것입니다. This is the ambassador of the Republic of Korea. I would like to respond to the ambassador of Japan. Our culturally sensitive content registration system aims to reduce the legal uncertainty surrounding copyright, and we assure you it will not impede the technological progress.
The system classifies content into public, research, commercial use categories for low risk, non-commercial derivative works. Approval will be granted within 48 hours. In this way, we can protect creators' rights while minimizing constraints and fostering continued innovation. Delegates wishing to speak, push your flag forward, please. Delegate of the Republic of Korea, you have the floor. 본 대사는 대한민국 대사입니다. 베트남 대사님께 질문 드립니다. SDG 달성에 기여할 수 있는 연구 방향을 제시해야 한다고 주장하셨는데 SDG에 여러 목표가 존재하는 것을 압니다. SDG를 기준으로 삼은 이유와 그들 중 특히 어느 목표를 중점적으로 달성하기 위해 노력하고 계신지 궁금합니다. This is the Ambassador of the Republic of Korea. I have a question for the Ambassador of Vietnam. Your delegation has asserted that we must propose service direction that contribute to achieving the Sustainable Development Goals, and I understand that the SDGs framework encompasses a wide array of targets. Could you explain why you chose the SDGs as your reference point and which specific goals your delegation intends to prioritize in particular? Việt Nam chọn SDGs 5 điều chuyên nghiên cứu vì đây là mục tiêu phát triển bền vững được toàn cầu đồng thuận. Việt Nam đặc biệt chú trọng giáo dục chất lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Vì giáo dục là nền tảng phát triển nhân tài tương lai. Phân biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp và thương mại qua Việt Nam. Việt Nam muốn đóng góp tích cho cộng đồng quốc tế qua các nghiên cứu và chính sách phù hợp với SDGs. This is the Ambassador of Vietnam. I'd like to respond to the Ambassador of the Republic of Korea. Vietnam chose the SDGs as the standards for research direction because they're the standards for sustainable development that the world has agreed on. Among them, Vietnam is focusing on quality education and climate change. Quality education is essential for fostering human resources for future generations. And climate change is directly affecting Vietnam's major industries and trade markets. So, a national response is urgent. In this context, Vietnam intends to actively contribute to the international community through research and policy development that meets the values of the SDGs. Thank you. 지금부터 4시 10분까지 15분 동안 휴식을 가지며 결의안 관중 투표 및 국제교류 학생들이 보내준 국가별 입장 발표 영상을 시청하겠습니다. 세 가지 결의안 중 가장 많은 득표를 얻은 결의안을 채택할 예정이오니 학생 여러분께서는 스크린의 QR코드를 핸드폰으로 스캔하여 투표에 참여해 주시기 바랍니다. 그럼 먼저 러시아의 입장 발표 영상을 시청하겠습니다. Почтенный председатель и уважаемые делегаты, я являюсь представителем Российской Федерации и сегодня расскажу о вопросах этики в области искусственного интеллекта. В России ИИ рассматривается как стратегический приоритет, что подтверждается национальной программой искусственного интеллекта, утвержденной в 2019 году. В 2023 году инвестиции в технологии искусственного интеллекта составили более 30 миллиардов рублей, а более 50% российских компаний уже используют их в своей повседневной деятельности. По мнению экспертов, рынок ИИ в России продолжит расти и к концу 2025 года может составить 1,6 триллионов рублей, что способствует развитию экономики и повышению качества жизни граждан. Однако, вместе с ростом внедрения искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу возникают серьезные вызовы в области этики и безопасности. В России, как и во всем мире, широко обсуждаются вопросы прозрачности алгоритмов, защиты персональных данных и предотвращения дискриминации автоматизированных систем. Эксперты отмечают, что без единых стандартов и нормативных актов создаются риски неправильного использования ИИ, включая манипуляцию общественного мнения и нарушение прав граждан. В ответ на это я предлагаю следующие инициативы, направленные на обеспечение этичного использования искусственного интеллекта в российском обществе. Первое. Разработка и внедрение системы добровольных этических кодексов и стандартов для искусственного интеллекта в России. Они будут обеспечить прозрачность, справедливость, ответственность и безопасность ИИ-систем. Кодексы будут следовать рекомендации по защите персональных данных, предотвращению дискриминации и борьбе с дезинформацией. Разработка будет осуществляться с участием представителей государства, науки, бизнеса и гражданского общества. Второе. Создание независимого органа для мониторинга и оценки этических аспектов применения искусственного интеллекта в России.
Это орган будет разрабатывать рекомендации для совершенствования законодательств и практик, а также рассматривать жалобы и споры. В его состав войдут эксперты в области права, этики, технологий и других смежных дисциплин, пользующихся среди общества доверием. Достопочтенный председатель и уважаемые делегаты, я убеждена, что по совместным усилиям международного сообщества возможно выработать эффективные механизмы контроля и развития искусственного интеллекта, которые будут работать на благо человечества, не нарушая права и свободу граждан. Благодарю за внимание. Cher Président, chers délégués, c'est un honneur pour moi de représenter la France dans ce projet et de pouvoir m'exprimer devant vous. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. Elle est au cœur de nos vies, de nos économies, de nos démocraties. Face à ces promesses, mais aussi à ces risques, la France a fait le choix clair d'une intelligence artificielle éthique, responsable et sécurisée. Dès 2018, la France a lancé sa stratégie AI for Humanity, une démarche inédite en Europe avec un investissement de 1,5 milliard d'euros. Cette stratégie vise 3 objectifs: renforcer la recherche, former massivement et encourager l'innovation responsable. 4 grands pôles d'excellence ont vu le jour. Les institutions 3IA à Paris, Grenoble, Toulouse et Nice. Ces centres rassemblent chercheurs, entreprises et institutions pour développer une IA au service de l'humain, encadrée par des principes éthiques. Mais la France ne s'arrête pas là. En 2021, avec le plan France 2030, notre pays a investi plus de 500 millions d'euros supplémentaires pour intégrer l'intelligence artificielle dans des secteurs clés: santé, agriculture, environnement et mobilité. En parallèle, la formation est montée en puissance. L'objectif est de passer de 40 000 à 100 000 professionnels formés par l'IA chaque année d'ici 2030. Sur le plan éthique, la France a été l'un des premiers pays à lancer une réflexion publique de fond. Dès 2018, la CNIL a publié un rapport pionnier sur les enjeux éthiques des algorithmes, avec des recommandations claires: transparence, explicabilité et supervision humaine. Dans le domaine de la défense, un comité a été créé pour encadrer les usages de l'IA, notamment en ce qui concerne les systèmes d'armes autonomes. Ce comité rend régulièrement des avis pour garantir que la technologie reste toujours sous contrôle humain. En février 2025, la France a pris le rôle de leader mondial en co-organisant à Paris le sommet pour l'action sur l'IA aux côtés de l'Inde. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement de 109 milliards d'euros, public et privé, pour faire de la France un acteur de référence en IA sans jamais sacrifier l'éthique. Mais la France ne défend pas seulement une IA performante, elle défend une IA durable. Avec la création de la fondation Current AI, dotée de 400 millions d'euros, notre pays soutient des projets open source, éco-responsables et accessibles à tous. Par ailleurs, la coalition pour une IA durable, lancée par la France avec l'ONU Environnement, regroupe 90 partenaires pour réduire l'impact écologique des systèmes d'IA. C'est une première mondiale. Enfin, la France crée en 2025 l'INESIA, une institut national indépendante chargée d'évaluer les modèles d'IA à haut risque pour garantir leur sécurité, leur robustesse et leur conformité aux valeurs démocratiques. Face aux défis de l'intelligence artificielle, la France ne choisit pas la facilité ni l'aveuglement technologique. Elle choisit la maîtrise, la transparence et la solidarité internationale. Elle agit pour que l'IA soit un outil de progrès, partagé, respectueux de la dignité de l'homme, au service de tous. C'est avec cette vision ambitieuse et responsable que la France entend contribuer à la construction d'un cadre international pour une intelligence artificielle éthique et sécurisée. Je vous remercie. Cher Président. Xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Ngọc Thùy Linh, học sinh lớp 11 D1, Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Và tôi là Bùi Đức Duy, học sinh lớp 11 D3, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Tôi là Ngô Phương Minh Quân, học sinh lớp 11A7, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị mô phỏng thượng đỉnh về phương án xây dựng tiêu chuẩn an toàn quốc tế và tiêu chuẩn đạo đức trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Kính thưa ngài Chủ tịch và các vị đại biểu, chúng tôi là Đại sứ đến từ Việt Nam xin chân thành cảm ơn vì lời mời tham
triển. Trước hết, AI có thể được coi là một trong những công cụ tiên tiến nhất trong thế kỷ 21. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này. Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp và cả quản lý nhà nước. Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về AI trong khu vực. Và tôi là Hồ Thị Linh, sau đây xin trân trọng kính mời đại biểu Nguyễn Đức Duy lên trình bày về thực trạng về việc sử dụng AI tại Việt Nam. Sau đây, tôi xin trình bày về thực trạng sử dụng AI tại Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo cũng gây ra những rủi ro về mặt đạo đức. Trong đó, phải nói tới hành vi lạm dụng AI để lừa đảo. Tội phạm thường sử dụng AI tạo ra các video giả hay hình ảnh giả có độ chất lượng cao nhằm lừa đảo đầu tư, gọi vốn hay tổ chức các cuộc tấn công mạng tinh vi. Đã xuất hiện trường hợp người dân trở thành nạn nhân do tin và thông tin chưa kiểm chứng, gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản cũng như ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ngoài ra, AI đã ra nội dung mới dựa trên những dữ liệu có sẵn trên nền tảng internet, bao gồm các nội dung có bản quyền. Điều này là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các tác giả và chủ sở hữu nội dung gốc. Một tác phẩm của họ bị sao chép, sử dụng, không biên tấu, không có sự cho phép. Từ đó, dẫn tới việc tuân thủ bản quyền bị sụt giảm, làm suy giảm năng lực sáng tạo và đe dọa sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo. Bởi thế, hiện tại Việt Nam vẫn đang còn thiếu phương pháp lý hoàn thiện cho AI. Điều này không chỉ gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho người dùng, mà còn gây khó khăn cho nhà nước trong việc quản lý quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đại biểu Bộ Phương Minh Quân lên trình bày về giải pháp của Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Trên những vấn đề nêu trên, Việt Nam nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống quản lý AI bền vững, có trách nhiệm và mang tính toàn cầu. Chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm như sau: 1. Đầu tư vào việc nghiên cứu AI một cách đúng đắn, hiệu quả và có trách nhiệm. Những cá nhân và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến AI cần được đào tạo bài bản với các tiêu chuẩn đạo đức. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao nhận thức mà còn đảm bảo rằng các kỹ sư, chuyên gia AI có thể phát triển công nghệ hướng đến lợi ích của con người và cộng đồng, phù hợp với các giá trị nhân văn và chuẩn mực đạo đức quốc tế. 2. Nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng thông qua các kênh truyền thông, giáo dục, cần đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền để giúp người dân nhận diện và tiếp cận thông tin về AI một cách đúng đắn. Đồng thời, khuyến khích người dân chỉ tiếp nhận những thông tin từ các nguồn chính thống đã được xác thực. Điều này sẽ góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng AI để phát tán thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. 3. Xây dựng một hệ thống nguyên tắc chung việc thông qua các nước trong khu vực ASEAN sử dụng để đánh giá kiểm soát hành động của AI. Hệ thống sẽ học tập các tiêu chuẩn đã được xây dựng trước đó dựa trên sự minh bạch, công bằng, trách nhiệm và tôn trọng con người. 4. Thành lập một ủy ban khoa học quốc tế về AI, kết hợp tổ chức các tọa đàm chuyên môn giữa các chuyên gia AI trong khu vực và trên thế giới để chia sẻ kiến thức và trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, tính minh bạch quốc tế được đảm bảo, các nước sẽ có một thước đo chung để đánh giá sản phẩm AI của nước mình, đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức và công bằng. Việt Nam sẽ sẵn hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc phát triển công nghệ AI có trách nhiệm, xây dựng các chính sách phù hợp và thúc đẩy một hệ thống sinh thái AI vì con người. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 지금부터 투표된 결의안을 발표하도록 하겠습니다. The General Assembly, recognizing the rapid advancement of artificial intelligence technologies and their profound impact on all aspects of society, economy, and governance, acknowledging the potential of AI to contribute positively to global challenges such as healthcare, education, climate change, and sustainable development. Alarmed by the increasing gap between the rapid pace of AI innovation and the slower development of legal and regulatory systems. Deeply concerned by risks including algorithmic bias, privacy violations, and lack of accountability that may arise when regulation fails to keep pace with technological advancement. Emphasizing the urgent need for clear, flexible,
and forward-thinking legal framework to guide the responsible development and use of AI. Recognizing that such frameworks are not intended to restrict progress, but rather to ensure the equitable, ethical, and safe application of AI technologies. Recalling the UNESCO recommendation on the aspects of artificial intelligence, the OECD AI principles, and the United Nations resolution on artificial intelligence systems, seeking to establish international standards that can adapt to evolving technologies while upholding fundamental human rights and public interest. It establishes an international ethical AI certification system based on the principles of data protection, algorithmic transparency, and user rights protection. Decides to create an open-ended working group on AI ethics and safety under the United Nations to compare national legislation and ethical codes, share best practices, and facilitates international dispute resolution. Encourages the international community to engage in negotiations toward a convention prohibiting the development and the deployment of military AI, including autonomous lethal weapons. Artificial intelligence has the potential to greatly advance human society, but without ethical use, it could threaten our shared values, rights, and even the foundation of trust between nations. To respond to this, we must seek sustainable and fair solutions through international cooperation and open dialogue among countries. Now is the time for the world to unite and ensure that AI serves the well-being and future of mankind. The chairman, the vice chairman, and the delegates of all 9 nations will continue to diligently play their part in valuable work of the United Nations, taking on the various challenges that humanity cannot avoid. 이상으로 2025학년도 제14회 모의 정상회담 폐회를 선언합니다. 준비를 도와주신 선생님, 경청해주신 학생 여러분들 감사합니다.